warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the team 1 will present you about analytical simulation of the steel-laminate elastomeric bridge bearing. We are the team 1 will present you about this. Before the start the presentation, we'll introduce ourselves. First, my name is Jeffrey Rinata, and my friends, my name is M. Adrian, and once again, Ria Satriorini. Okay, next to the presentation. First, what the meaning of the steel-laminate elastomeric bridge bearing? In this paper, analytical simulation of the steel-laminate elastomeric bearing, or SLIB, using a three-dimensional finite element model incorporating materials, geometric non-linearistic, and a fractional contact algorithm of DINAMIKA code is conducted. In order to simulate the nonlinear response of the elastomeric bearing under compression and shear, hyperviscorealistic rubber model, such as the three material of DINAMIKA code is adopted. Based on the proposed material model for the SLAB, the interaction effects of the SLAB under compression, bending, and torsion are analyzed. Analytical results are compared with the test result of the SLAB. A set of the material parameters is proposed for the 3D FEM analysis of SLAB. The proposed material model demonstrates its accuracy. Next, how about the analytical simulation of the steel-laminate elastomeric bridge bearing? Okay, first we talk about introduction. Although the bearing on joint system provides important fluid function to the entire bridge, however, it costs only a small percentage of its total construction cost, 1% typically. The inadequate design of these vital elements can compromise the integrity of the entire structure. The bridge bearing have been developed to make a positive contribution to the seismic performance of the structure. However, observation made of the damage modes of bridge after the Chichi earthquake in Taiwan. Special considers regard the function of bearing and joint in the seismic design of bridge is needed. Do the most of the inertial force of superstructure to be transmitted into the bridge piers and column. The constraint-induced movement of the bearing system can be used to reduce the inertial force of the piers along the bridge direction. This load transmission mechanism may cause the bridge destroy, such as the shear failure of bridge piers and column, and collapse the entire bridge. Elastomeric bearings are used to support bridge girders and to accommodate the extension, contraction, and rotate due to the change in temperature, traffic loading, earthquakes, constriction, kicks, creep, inertial contraction tolerance, and other sources. Under surface loads, the elastomeric bearing deflects put vertically, horizontally provide a limited amount of the vibration damping to the bridge superstructure. Although the elastomeric bearing can be made of plain rubber, these bearings consist of the alternating layers of the elastomer and steel in order to increase their vertical stiffness. The steel plate constrains the rotational expression of the rubber of the material and increase the vertical stiffness. The type of the design of the referred to as the steel-laminate elastomeric bearing, or SLIB. The horizontal force transmitted by the superstructure
to the substructure is a function of the elastomeric shear modulus. In order to develop a performance-based design and to evaluate the specification and suggestion for the seismic design and retrofit of bridge, a research project on the seismic loading transfer mechanisms and the failure sequence of bridge. Next, constitutive models. There are 3 points of the constitutive model. First, constitutive model of the rubber material. And second, the hyperrealistic part. And third, the viscous part. First, we talk about constitutive model of the rubber material. The picture of the constitutive model of the rubber material like this. There are G0, G1, like this. In this section, the constitutive model of the SLYB in the LSDYNA code is described. The SLIB consists of the rubber and steel materials. A hyperviscoelastic model is used to analyze deformation behavior on the rubber. Since the strains, polish, and steel seams are observed to relatively small is a test. An elastic material model of steel is used in the finite element analysis. The rubber material used in bridge requires absorb the energy of the earthquake. On a microscopic level, the behavior of rubber exhibits certain characteristics. With an elastoplasticity then acts according to a strength-dependent isotropic Harden law. Next, the hyperelastic spark. In the picture, like this, there are horizontal is engineering strain and the vertical is engineering stress. The line blue, there are biaxial extension, and the green line, there are planal extension, and the red line is an axial extension. Next, viscous part. Look at the picture. Mechanical representation of the hyperviscoelastic material model. Yeah, to consider the heuristic behavior of the rubber component, a modified Maxwell model with fractional damping, as shown in Figure 1, like this, is adapted. For the simple viscoelastic behavior, the relaxation function of the viscoelasticity theory of the model by a 6-term Upon series as follow this picture. In the LSDYNA code, for the frequency independent fractional damping is adopted. The default values of the keying constant for the 5 can be adopted, as described in LSDYNA user grid in set to 0 times greater than beta. In this study, the reasonable values of the limit stress, the shear modulus G of the modified Maxwell model, and the K constant B are obtained by matching the area of the
hysteresis loop in an experimental loading and unloading response. Okay. Next, there are constitutive parameters. Like as the picture, there are annexional tension dash device and the test atomic bearing. Yeah, the purpose of the section is to describe the constitutive parameter of the SLAB in LSDYNA commercial program. In the present analysis, it is assumed the material properties of the rubber material as the same for all the rubber elements in the numerical model. Testing of the rubber bridge bearings. It is common practice to take the rubber at the surface of the bearing of the representative of the rubber for the whole bearing. This practice may be misleading since the rubber properties vary across the thickness of the laminated bearing due to the prone like heat treatment during the model process. The rubber was the material properties, the friction coefficient between the rubber bearing pad and the surface of different roughness is described in section 4. This graphics stress strain curves of the rubber materials. The horizontal is the strain and the vertical is the stress. Okay, next will be explained by M. Ardian. Oke, selanjutnya tentang uji compression atau compression test. Tujuan dari uji kompresi di sini adalah untuk menemukan pengaturan nilai N. Karakteristik deformasi slab adalah kekakuan vertikal dasar dan fleksibilitas horizontal besar. Evaluasi kondisi kegagalan merupakan langkah penting dalam mendesain bantalan elastomeric bearing. Kegagalan fungsi slab dapat terjadi baik melalui kegagalan global, tekuk, atau roll-out perangkat, karena pecah lokal, karena pecahnya tarik karet, atau pelepasan karet dari baja, atau karena baja menghasilkan bimbo dan luka. Untuk gambar tersebut, untuk yang atas itu plat pemuatan yang atas dan yang bawah plat pemuatan bawah. Jadi fungsi dari kedua plat tersebut untuk menahan uji dari elastomeric bearing tersebut. Untuk yang tanda panah itu merupakan simulasi pembebanan setiap titik. Jadi luas permukaannya elastomeric bearing itu dibagi kotak-kotak seperti gambar tersebut, dan setiap titik itu dibebani besar P untuk mengetahui ketahanannya. Selanjutnya itu merupakan grafik dari hasil pengujian kayak. Untuk yang grafik A merupakan grafik gaya kompresi versus perpindahan vertical slab dengan nilai N 1, 2, sampai 3. Untuk yang grafik B merupakan gaya kompresi versus perpindahan vertical slab dengan 3 modulus geser, G yaitu 200, 1600, dan 1000. Jadi dapat diketahui dari grafik tersebut berbanding lurus. Semakin besar
gaya yang diberikan, perpindahannya juga semakin besar. Untuk yang gambar ketiga, tampilan samping pada tonjolan bantalan karet di bawah pembebanan kompresi. Jadi jika elastomerik bearing dibebani dan digambar dari tampak samping, pembebanannya seperti ini. Jadi bebannya yang terjadi di atas itu tidak merata sehingga tampak menonjol ke samping seperti ini. Selanjutnya uji kompresi geser. Pada gambar 7, 4 sumbat dimodelkan pada plat atas dan bawah, dan yang plat bagian atas diberi pembebanan sebesar P dan diberikan pembebanan konstan yang mensimulasikan beban mati gelagar selama pengujian. Jadi nilai P itu dalam pengujiannya disimulasikan konstan. Next, uji geser kompresi gesekan dengan suatu permukaan gesek. Untuk yang gambar 9 merupakan gaya horizontal versus pemindahan untuk uji kompresi geser. Untuk grafik ini berbanding lurus juga, semakin besar gaya yang diberikan maka perpindahan akan semakin besar. Untuk yang gambar 10 merupakan penyetelan pengujian uji gesekan bantalan karet. Jadi untuk hal sebenarnya itu seperti gambar tersebut, dan elastomerik yang akan diuji letaknya di bagian tengah. Nah, seperti ini gambar detailnya, gambar aplikasinya. Yang paling atas itu balok baja, bawahnya ada bantalan karet, yang di tengah itu bantalan karet, terus bahan dasar, sebelahnya itu permukaan gesekan. Jadi permukaan gesekan itu yang digunakan untuk menguji, dan bawahnya itu perangkat tetap, jadi tidak dapat diubah, jadi untuk menahan sampingnya. Dari pengujian tersebut dapat diketahui nilai pergeseran yang terjadi pada elastomerik bearing seberapa besar jika diterapkan pada beban jembatan dengan nilai sekian. Dari pengujian tersebut maka dapat diketahui kekuatannya untuk menghindari kegagalan lokal, geser atau lepasnya bantalan baja dari karet, sehingga mengurangi risiko pecahnya elastomerik bearing. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya Rias Trio hari ini. Okay, next, analytical simulations of the slab with two frictional surfaces under compression and shear. To investigate the performance of the rubber bearing installed in the field, writer carry out pseudo-dynamic tests to understand the compression frictional behavior of a bearing with two frictional surfaces. In figure 14 shows the finite element modeling of the test setup, but top and bottom surface of the bearing are allowed to slide independently. Jadi di slide dijelaskan cara pengujian untuk mengetahui kinerjanya di lapangan. Nah, pada gambar 14, finite element model for the simulation of the double-sided frictional shear test
itu dilakukan simulasi dengan cara menutup permukaan atas dan bawah, namun benda uji tersebut dimaksudkan tetap dapat bergerak dengan bebas ke kanan dan ke kiri atau menyamping. Next. In figure 15, deformation of elastomeric bearing in compression frictional shear sliding. In point A, that's the deformation of bearing in VEM model, and B, deformation of bearing in experiment. In figure 15, a demonstration result indicated that the tilting phenomenon at the both ends of the bearing can be observed in the test. Jadi pada gambar 15 diperlihatkan deformasi atau perubahan bentuk dari bantalan elastomer dikarenakan geser. Next slide. There figure 16, top view of the finite element model for the simulation of the double-sided frictional shear test with loading direction of theta angle. And figure 17, that's it, hysteretic loops of the bearing under horizontal actions with the different angles. In addition, we conducted a series of simulations with the angle theta with respect to the bridge axis as shown in figure 16. For the case with angle of 0 degree denotes the case without multiple directional loading. Adopted and modified from last section, the case with loading angle theta of 0, 15, 13 and 45 degree respectively was simulated in figure 17. It is evident that there is minor difference among these response curves of the bearing when the excitations come from the different direction. Jadi di situ dilakukan dengan arah sudut yang berbeda. Arahnya dapat dilihat sesuai dengan gambar 16. Kemudian didapatkan untuk kasus dengan sudut 0. Nah, itu didapatkan pembebanan yang tidak dari berbagai arah. Dimaksudkan hanya terjadi pada arah yang berlawanan atau kanan kiri. Sementara untuk sudut lainnya, yaitu 0, 15, 30, dan 45, pada gambar disebutkan bahwa ada perbedaan kecil karena pembebanannya datang dari berbagai arah dikarenakan arah sudut. Interaction effects of the slab under axial force, shear force, and bending. The torsion test is to discuss the interaction effects of the slab under compression, bending, and torsion. The purpose of the torsion test is to discuss what causes would influence the performance of the rubber bearings torsion under various loading actions. Nah, figure 18 shows the numerical rubber bearing model. In order to include the frictional effects in torsion test of the slab, all the nodes at the top rigid body and the rubber bearing interface are constrained. Similarly, at the nodes at the bottom surface of the rubber bearing are assumed fixed. The bearing is subjected axial forces, shear forces, and bending moment. Disebutkan bahwa tes torsi adalah untuk mendiskusikan efek interaksi dari slab di bawah tekanan, lentur, dan torsi. Jadi tujuan pengujian torsi atau puntir dimaksudkan untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi kinerja torsi bantalan karet pada tekanan yang beragam. Di gambar 18 menunjukkan beberapa model bantalan karet. Nah, untuk mengabaikan efek gesekan dalam uji torsi, semua simpul pada bantalan dianggap kaku dan pada antarmuka bantalan karet dibatasi.
Demikian pula simpul di permukaan bawah bantalan karet diasumsikan tetap. Bantalan dikenakan gaya aksial, gaya geser, dan momen. 3 kasus kondisi uji puntir adalah kasus A, B, dan C. Nah, masing-masing dengan kondisi seperti gambar. Ketiga kasus ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh kinerja torsi bantalan karet. Perilaku torsi bantalan karet mengikuti kurva kontrol sudut torsi plat kaku atas dengan periode bongkar muat T sama dengan 16 detik. Itu periodenya. Dalam kasus A, bantalan dikenakan P beban aksial di pusat massa plat kaku seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam kasus B, bantalan dikenakan 2 pembebanan aksial pada jarak L seperti ditunjukkan dalam gambar. Dan pada kasus C, bantalan dikenakan beban aksial P pada jarak L seperti pada gambar. Next, we go to the conclusion atau kesimpulan. In figure 19.A or case A shows that slopes of the torsions versus angles curves and shows that the effect of the torsion force for the deformation of the bearing subjected to 4 axial forces that set P0, P1, P2, and P3 is small. Each slope of the torsion angle curve increases with the increase of the axial load in case A. Jadi disebutkan kesimpulan dari pengujian didapatkan grafik yang disampaikan pada gambar 19.A menunjukkan bahwa kemiringan kurva antara torsi dan sudut yang menunjukkan bahwa efek gaya puntir untuk deformasi bantalan dikenakan 4 gaya aksial P0, P, P2, P3. Setiap kemiringan kurva torsi sudut meningkat dengan peningkatan beban aksial dalam kasus A. Seperti gambar. Next conclusion. In figure 19.B and C shows that slope amplitudes of the torsion angle curves for the bearing are similar under 3 bending moment M, M1, and M2, and eccentric axial loading B with 4 distances L, L1, L2, and L3. In figure 19.B, each slope of the torsion angle curve is decreases with the increase of the bending moment in case B. In figure 19.C, each slope of the torsion angle curves is the same with the increase of the eccentric axial loading in case C. That's the figure 19 simulation results of hysteretic loops of the bearing under 3 loading cases. Jadi disebutkan grafik 19. Poin B dan C menunjukkan bahwa amplitudo slope kurva sudut torsi untuk bantalan serupa di bawah 3 momen lentur M, M1, dan M2, dan beban aksial eksentrik P dengan 4 jarak yaitu L, L1, L2, dan L3. Pada gambar poin B, setiap kemiringan kurva sudut torsi menurun dengan peningkatan momen lentur dalam kasus B. Pada poin C, setiap kemiringan kurva sudut torsi adalah sama dengan peningkatan muatan aksial eksentrik dalam kasus C. Next slide. We see figure 20 that shows the chart of simulation results of the hysteretic loops of the bearing under torque actions with 4 loading periods. Nah, in figure 20, point A shows that torsion angle versus time curves. In this case, the bearing is subjected to an amplitude of the torsion angles 0.5,
or a quarter radian under full loading periods. That's it, T1 until T3. And then in figure 20.b, that's it, torsions versus angles, shows that the performance of the rubber bearing model is unstable under the period of displacement loading cycles of the torsion decreases. It is seen that the torsion rigidity increased with the strain rate effect, and rubber bearing strapping. The deformation occurs at the outside of the vertical plane. In addition, the distribution of the shear stress XY on the inside steel laminates are concentrated on the four corners. Jadi disebutkan pada gambar 19 di gambar 20 poin A menunjukkan bahwa sudut torsi terhadap kurva waktu. Dalam hal ini, bantalan dikenakan amplitudo dari sudut puntir 0,5 radian di bawah 4 periode pemuatannya. Kemudian di poin B menunjukkan bahwa kinerja model bantalan karet tidak stabil di bawah periode siklus perpindahan torsi yang menurun. Terlihat bahwa kekakuan puntir meningkat dengan efek laju regangan dan deformasi lentur bantalan karet terjadi di bagian luar bidang vertikal. Selain itu, distribusi regangan geser XY pada laminasi baja di dalam terkonsentrasi pada 4 sudut. Itu adalah 4 sudut yang telah dijelaskan tadi. Next, we go to the conclusion of the chart in figure 22. That's the chart of maximum shear stress XY of the steel plate of the corner of elastomeric bearing under compressive torsion loadings. In figure 22 plots that the shear stress XY changes with the height of the rubber at the corner. The maximum shear stress XY occur in the third steel laminate. Therefore, we can predict that the damage of the rubber would occur first in the third steel laminate. Jadi dijelaskan pada grafik ke-22, disimpulkan bahwa tegangan geser XY berubah dengan ketinggian karet pada sudut berbeda. Tegangan geser XY maksimum terjadi pada laminasi baja ketiga. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi bahwa kerusakan pada karet akan terjadi pertama kali pada laminasi baja ketiga. That's our presentation. Any question? Okay, there is our presentation today. If any comment, critics, and questions, you can create or type in the Edmodo comment column. Thanks for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.